this value is a finite and this value equal to 0, then the signal is called as energy signal. Now, energy signal and power signals. If we can take the periodic signals, if a signal is a periodic signal, the power should be in this form. 1 by t integral of t x of t whole square dt. ఎందుకంటే టైం పీరియడ్ మనకు పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ అవుతుంది. సిగ్నల్ కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ అవుతుందంటే ఒక సింగిల్ సైకిల్ లో మనం ఆ పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అందుకోసమే ఓన్లీ దట్ టైం పీరియడ్ వీ హావ్ టు టేక్. సిగ్నల్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సిగ్నల్స్. నా ఇదే డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్ కనుక తీసుకుంటే సేమ్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ బదులు సమ్మేషన్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ బదులు సమ్మేషన్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇంటిగ్రేట్ బదులు ద సమ్మేషన్ వాల్యూస్ అండ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ టీ ప్లస్లో ఎన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ మనం డిస్క్రీట్ టైంలో మనం డిస్కస్ చేసేది నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ కాబట్టి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్. ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ సమ్మేషన్. ఓకే, అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మీకు మనకు డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ వస్తున్నాము థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్. మనం ఇలా సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టంలో మనం ఏదైతే ఇంటిగ్రల్తో డిస్కస్ చేస్తున్నామో అక్కడ సమ్మేషన్తో డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది, సేమ్ టాపిక్స్. అందుకోసమే డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్ కొద్దిగా రిప్రజెంటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, same as a power signal also. Power signal we can find the limit n tends to infinity 1 by 2n summation n is equal to minus n to n minus 1 x of n force. అక్కడ టైం పీరియడ్ అని తీసుకున్నాం కదమ్మా. here the time period is number of samples n tends to infinity 1 by 2n summation n is equal to minus n to plus n minus 1 x of n whole square. This is the power signal, power of the signal. Now this power of the signal should be equal to 0. Energy of the signal equal to finite value, then the signal is called as energy signal. Power should be the finite and energy equal to infinity, then the signal is called as a power signal. Power signal ki power finite ఉంటుంది, energy signal ki energy finite value ఉంటుంది. కాకపోతే ఎనర్జీ సిగ్నల్ కి పవర్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వెదర్ ద గివెన్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ద ఎనర్జీ సిగ్నల్స్ ఆర్ నాట్. ఎనర్జీ సిగ్నల్ పవర్ సిగ్నల్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసి వెదర్ ద గివెన్ సిగ్నల్ ఇస్ ఎనర్జీ సిగ్నల్, పవర్ సిగ్నల్. Now x of t equal to e power minus 2t into u of t. E power minus 2t into u of t. అమ్మ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చెప్పండి. u of t అంటే యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ కదా. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ చెప్పి ఈ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు చెప్పండి. దిస్ x of t లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు చెప్పండి. అండ్ నార్మల్గా అయితే లిమిట్స్ ఏం చేసినామమ్మా, మైనస్ టైం పీరియడ్ నుంచి ప్లస్ టైం పీరియడ్, లోయర్ టైం లిమిట్ అప్పర్ టైం. దీనికి లోయర్ టైం లిమిట్ అప్పర్ టైం లిమిట్ ఏం మన క్వశ్చన్లలో ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి లిమిట్స్ ఏమి అనేది చెప్పండి. దీన్ని ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, ఇదే సిగ్నల్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే దట్ u of t equal to 1 for t greater than or equal to 0 into 1 అవుతుంది. కాబట్టి into 1 greater than or equal to 0. u of t for t less than 0 values u of t equal to 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇది మొత్తం 0 అవుతుంది. అంటే లిమిట్స్ మనకి ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు 0 to infinity or 0 to t, 0 to certain time period 0 to t. ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ e power minus 2t, e power minus 2t వాల్యూ. నా ఇప్పుడు ఈ e power minus 2t వాల్యూని 0 to t వరకు ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ ఆఫ్ టి స్క్వేర్ డిటి
ఏమవుతుంది e పవర్ 4t అవుతుంది. e పవర్ మైనస్ 4t బై 4 0 టు t. ఫస్ట్ t సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, తర్వాత 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. t సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నా ఇక్కడ ఏం చేశారంటే రివర్స్ రాసుకోండి, ఎందుకంటే ఇది మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి 1/4 మైనస్ e పవర్ మైనస్ 4t బై 4 e పవర్ మైనస్ 4t బై 4. నా ఇఫ్ ఎందుకంటే మనం 0 టు ఇన్ఫినిటీ కదా మన వాల్యూ, 0 టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇదంతా చేసిన తర్వాత ఒకవేళ t అంతా ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనం డైరెక్ట్గా కూడా t అని రాయకుండా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ రాసుకొని డైరెక్ట్గా మనం చేయొచ్చు. 0 టు ఇన్ఫినిటీ రాసుకొని చేసి మనం డైరెక్ట్గా 1/4 వస్తుంది. ఇదంతా కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 0 టు t అంతా రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. డైరెక్ట్గా 0 టు ఇన్ఫినిటీ, ఎందుకంటే u ఆఫ్ t వాల్యూ 0 టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి లిమిట్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ రాసుకొని చేస్తే డైరెక్ట్గా వీ కెన్ గెట్ 1/4. ఒకవేళ ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయినా కూడా e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ 1/e పవర్ 1/e బై ఇన్ఫినిటీ is equal to 0. అందుకోసం ఓన్లీ 1/4 వాల్యూ మాత్రం is 1/4. Now means whatever the energy value is there, that energy value should be a finite value. Energy value finite value వచ్చిందంటే the signal is called as the energy signal, but we have to calculate the power. Power should be equal to 0 na kaada. Power ఒకవేళ 0 అయితేనే energy value, signal is called as energy signal. Energy should be the finite, power should be equal to 0 గా. ఓకే, నా పవర్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2t same minus t to plus t x of t whole square. Now this value minus t to plus t, this value already we have to calculate it, 1/4 into e power minus 4t by 4, e power minus 4t by 4. Now t tends to infinity substitution అనుకోండి, ఇక్కడ 1/infinity వస్తుంది. 1/infinity అయితే వాల్యూ ఏమవుతుంది, the total value should be equal to 0. That's why if p equal to 0 and e equal to finite value, then the signal is called as a energy signal. Then the signal is called as a energy signal. Okay. Now these are about the different types of the signals. We are discussing different types of the signals are the deterministic signal and non-deterministic signal. Deterministic signal and non-deterministic signal అంటే ఏంటమ్మా, the signal which we can express mathematically, the signal is called a deterministic signal, and so the signals which cannot described in a mathematical equation, the signal is called as a non-deterministic signal. Okay, and the next one is a periodic and aperiodic signal. When the signal is called as a periodic signal that satisfies the condition x of t equal to x of t plus t. So t plus t means after the t time period, capital T time period, the signal will be repeated. Then the signal is called as a periodic signal. If does not satisfy that condition, then the signal is called as aperiodic. Even signal, not signal and data, even signal x of t equal to x of minus t, then the signal is called as even signal, and x of t equal to minus x of minus t, then the signal is called as odd. Signal is called as odd signal. Next, power and energy signals. The energy of the signal should be the finite value and the power should be equal to 0, then the signal is called as the energy signal. Now energy of the signal should be infinity and power of the signal should be finite, then the signal is called as a power signal. Okay, these are the basic types of the signals, basic types of the signals. ఈ సిగ్నల్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉందామా, ఇప్పుడు ఒక సిగ్నల్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, లేదంటే సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సార్ సమ్ ఒకసారి చెప్పారా సార్? ఏనమ్మా సమ్ చెప్పారా సార్? సమ్, ఓకే, ఇదేనమ్మా. ఇగోండమ్మా, క్వశ్చన్ మనకు నాట్ ఓన్లీ హియర్, వేర్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ on problems, the question
may ask like this. They will not give the limits, upper limit and lower limit. If they cannot give the upper limit and lower limit in the question, compulsory they may give some hint. Here, x of t equal to e power minus 2t into u of t. Into u of t. Here, what is this u of t? Unit step function. The unit step function exists only t equal to positive value. Negative values, this function should be equal to 0. Means if we can take the t as a negative values, this value should be equal to 0 means total x of t should be equal to 0. Okay. Now that means they can exist only 0 to infinity. 0 to infinity value, this value should be 1. కాబట్టి టైం పీరియడ్ కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తామో 0 to infinity. 0 to infinity is the time period. 0 to infinity time period ni మనం ఎనర్జీ సిగ్నల్, what is energy signal? Minus infinity to plus infinity or minus t to plus t x of t whole square dt. That is the energy of the signal. ఇంతకుముందు మనం ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ రాసుకున్నాం కదా ఈక్వేషన్. Here energy of the signal minus x of t whole square. Now x of t whole square value ఏమున్నాము e power minus 2t, e power minus 2t whole square into dt. Here limits is the minus into plus infinity. కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ లిమిట్స్ లో మనం ఏం రాయొచ్చు, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఒక లిమిట్, 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఒక లిమిట్. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 లిమిట్స్ లో మనకి వాల్యూ 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే u of t షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి. నా మిగతా టైం పీరియడ్ లో వీ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ద వాల్యూ. అందుకోసం డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ రైట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇవన్నీ రాసే బదులు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ కూడా డైరెక్ట్ గా t బదులు ఇన్ఫినిటీ కూడా పెట్టి రాస్తాం. ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ పెట్టి రాస్తే e పవర్ మైనస్ 2t ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 4t dt. హియర్ లిమిట్స్ ఆర్ ద 0 టు ఇన్ఫినిటీ. ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి 0. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, e పవర్ 0 వాల్యూ 1 కాబట్టి 1/4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ 1/4 వాల్యూ వస్తుంది. ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, e పవర్ మైనస్ నేమ్ రాసి 1/e పవర్ ఇన్ఫినిటీ. 1/e power infinity should be equal to 6. That's why this value gets 1/4. 1/4 వచ్చింది కాబట్టి that energy should be the finite value. Energy should be the finite value వచ్చిందంటే మనకు ఒకటి ఆలోచన రావాలి, సిగ్నల్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎనర్జీ సిగ్నల్. కాకపోతే ఇంకో కండిషన్ ఏముంది, పవర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 నా కాల్సిన చెక్ చేయాలి. పవర్ కనుక 0 అయి ఉండి ఎనర్జీ కనుక ఫైనైట్ అయితే దెన్ ద సిగ్నల్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎనర్జీ సిగ్నల్. ఒకవేళ ఇక్కడ పవర్ కనుక ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ కానీ 0 కాకుండా వేరే ఏ వాల్యూ వచ్చినా కానీ సిగ్నల్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ as ఎనర్జీ సిగ్నల్. ఓకే, నా పవర్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి. నా పవర్ వాల్యూ కావాలంటే లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2t మైనస్ t2 ప్లస్ t ఆర్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ t x ఆఫ్ t హోల్ స్క్వేర్ dt. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ x ఆఫ్ t హోల్ స్క్వేర్ dt వాల్యూ ఏడు ఉంది, మీన్స్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి this value is a 1/4. This value is a 1/4 value. కాబట్టి లిమిట్ t tends to infinity కాబట్టి t plus infinity substitute చేసి 1/infinity should be equal to 0. That's why the total value should be equal to 0. The power value equal to 0. The energy should be the finite value. Then the signal is called as a energy signal. Signal is called as a energy signal. Okay. అర్థమైందమ్మా? ఎస్. ఏ స్టెప్ దగ్గర అర్థం కాలేదు చెప్పండి ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే. అండ్ నెక్స్ట్ కూడా మనం ఈ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్స్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్ మనం యూనిట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత నోట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనకు నోట్స్ ఉంది, 5 యూనిట్ నోట్స్ ఒకటే దగ్గర ఉంది. దాన్ని కూడా నేను పీపీటీస్లో కన్వర్ట్ చేసి, ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను చేసి పీపీటీస్లలో చేస్తాను. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తాను, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పిన, ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకొని మీరు సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. యూ ఆఫ్ టీ ఉంది కదా, దీన్ని యూ ఆఫ్ మైనస్ 2 పెట్టండి. యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ 2 పెడితే ఏమవుతుంది, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 వరకు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 వస్తుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది వాల్యూ,
u of t minus 1 పెట్టండి, u of t ప్లస్ 2 పెట్టుకోండి, ఏవైనా వాల్యూస్ పెట్టుకోండి. ఓకే, ఎక్కడ నుంచి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ the next one is the systems. మనకి సబ్జెక్ట్ టాపిక్ లోని సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ లో బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇప్పుడు నేను ఏవైతే సిగ్నల్స్ సిస్టమ్ చెప్తున్నానో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీకు థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అనే సబ్జెక్ట్లో వస్తాయి. మళ్ళీ అక్కడ కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్, క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్స్, ఇదే మళ్ళీ ఫస్ట్ introduction part. Here also, now what is a system? Here the system, it is process the input signal to produce out. Processing means we have to change some characteristics or perform some operation. Change the characteristics or perform some operation. Means here system means you have to perform some operations on input signal and produce some output. Operation అనేది mathematical గా ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇంకా అడిషనల్ సర్క్యూట్ ఏదైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అది మన ఇష్టం. కాబట్టి సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్. మీన్స్ వీ కెన్ గివ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్ బై సమ్ ఆపరేషన్స్, బై పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ అని ఇన్పుట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఉంది అంటే నేను కొన్ని సిగ్నల్స్ ఇస్తే ఆ సిగ్నల్ సమ్ ఆపరేషన్ చేసి నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. Then the signal the called as that whatever the input signals we can given and they can produce the output, that is called as a system. Okay, now here system లో మనకి సింగిల్ సిగ్నల్ పైన ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. more number of signals also we can take to produce some output. ఓకే, ఇప్పుడు మనం రెండు సిగ్నల్స్ అడిషన్ చేసినాం అనుకోండి, అడిషన్ చేసి ఇంకొక అవుట్పుట్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్. సిస్టమ్ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నాము, విచ్ ప్రాసెస్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్. ఆర్ ఈ సింపుల్గా ఇంకా గుర్తుండాలంటే గివ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ perform some operation on input signal and we can get some output, then that is called as system. Okay, now here so many types of the systems are there. These systems also continuous time systems are there and discrete time systems are there. Now types of the systems, causal and non-causal systems and linear and non-linear systems, time variant, time invariant, stable, unstable, and static and dynamic, invertible and invert system. These are the some different types of the system. The first one is the causal and non-causal system. Here, causal system, the system is said to be causal if the present value of the output signal, depends on the only present and past values of the input. Present and past values of the input signal, then the system is called as a causal system. Here the example is there. The system output is depends upon the present and past values. Present values మీద కానీ లేదంటే past values మీద. Here present values ఏంటి, past values ఏంటి, future values. Now this x of n కనుక ఉందనుకోండి, that is a present. n minus 1లలో కనుక షిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ అ పాస్ట్ వాల్యూ. ఒకవేళ ప్లస్ కనుక ఉందనుకోండి, ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ప్లస్ కనుక ఉందనుకోండి, ఫ్యూచర్ వాల్యూ. నౌ ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద present values and past values. Then the system is called as a causal system. ఒకవేళ ఓన్లీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ పైన డిపెండ్ అయింది అనుకోండి, then the system is called as a non-causal. సిస్టంలో కనుక అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్లో సిస్టమ్ అవుట్పుట్ కంపల్సరీగా ప్రజెంట్ వాల్యూస్ అండ్ పాస్ట్ వాల్యూస్, ఐదర్ ప్రజెంట్ ఆర్ పాస్ట్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్, ఈ వాల్యూస్ ఇంకా ఉన్నాయనుకోండి, దీని సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ కాజల్ సిస్టమ్. సిస్టంలో కనుక ఫ్యూచర్ వాల్యూ కనబడింది, దట్ ఈస్ నాన్ కాజల్ సిస్టమ్. సిస్టంలో ఫ్యూచర్ వాల్యూ కనుక కనబడ్డది ఏంటి, దట్ ఈస్ నాన్ కాజల్ సిస్టమ్. ఎక్స్ ఆఫ్ n+1, x of n+2, x of n+3. Okay,
that values are there in the system output equation, then the system is called as a non-causal system. Non-causal system లో examples కూడా ఉన్నాయి. Y of t equal to 1 by c integral of minus infinity x of tau d2. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇంటిగ్రల్ టర్మ్స్ కనుక వచ్చినాయంటే that we can write as a differentiation కనుక టర్మ్ మనకు వచ్చింది అంటే then the signal we can write as a n minus ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మనం కలుపుతున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ ఇంటిగ్రల్ కనుక వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ నాన్ కాజల్. ఇంటిగ్రల్ కనుక వచ్చిందంటే నాన్ కాజల్ సిస్టమ్. అండ్ differentiation term వచ్చిందంటే that is a past values we can take. The past values are x of n minus 1. This system is called as a causal system, and the output value depends upon the past values of the input. First values of the input is n minus 1 is the first value, n is the present value, n plus 1 is the future value. Here n plus 1 వచ్చింది కాబట్టి this is a non-causal system. Causal system. Okay, this is a causal and non-causal system. Next one is a linear and non-linear system. అమ్మ ఇది కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకుంటాము, కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్లలో క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్స్లలో మెయిన్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్, అండ్ వెదర్ ద గివెన్ సిస్టమ్ ఇస్ అ లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్. ఈ ప్రాబ్లం కూడా మనకు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, అందుకోసమే ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినడమ్మా. Here a system is said to be linear if the system satisfy the superposition theory. The system satisfy the superposition principle, then the system is called as a linear. Otherwise, the system is called as a non-linear. ఇప్పుడు superposition principle ఏంటి? What is the superposition principle? Here, if y1 of t is x of t equal to y of t, function of x of t, y of t equal to function of x of t means x of t operation. There we can write as y1 of t equal to functions of x1 of t or transpose. Whatever the output y1 of t and input is the x1 of t. We can perform some operations on x1 of t, then we can produce the y1 of t. Here also same as the y2 of t, we can perform some operations on x2 of t, then produce the output is the y2 of t. Now we can write as a function of, here ఏం చేసాం ఇండివిజువల్ చేసాం కదా, now we can take as a combinedly. Now we can perform the operations on a1 into x1 of t plus a2 into x2 of t combinedly. Then we can get a1 into y1 of t plus a2 into y2 of t. Individual outputs we can get. Then the system is called as a linear system. అంటే నేను ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ కంబైన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రెస్పాన్సెస్ నాకు ఈక్వల్ అయితే దెన్ ద సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ as a linear system. Otherwise the system is called as a non-linear. Now simple example amma, here y of t equal to x square of t. ఈ సిగ్నల్ ఇప్పుడు లీనియర్ సిగ్నల్ కాదా అనేది, లీనియర్ సిస్టమా కాదా అనేది చెక్ చేయాలి. y of t equal to x square of t. Here the system output y of t and input is x of t. Expressed y of t equal to x square. Now this y of t equal to x square of the system is linear or non-linear. Now we can check. Before going to that one, we can write as a y1 of t and y2 of t based upon this equation. Now y1 of t equal to f of x1 of t. Then f of x1 of t equal to x1 square of t. కాబట్టి y1 of t రాసినాం అనుకోండి x1 square of t, y2 of t రాసినాం అనుకోండి x2 square of t. Now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, a1 y1 of t plus a2 y2 of t. a1 a2 are కాన్స్టెంట్ కాబట్టి a1 y1 of t వాల్యూ ఏమొచ్చింది x1 square, y2 of t ఏమొచ్చింది x2 square. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే కంబైన్లీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం, అంటే కంబైన్డ్గా ఏం చేస్తున్నామంటే x of t ప్లేస్ దిస్ x of t ప్లేస్లో a1 into x1 of t plus a2 into x2 of t.
a1 into x1 of t plus a2 into x2 of t substitute a1 x1 of t plus a2 x2 of t substitute చేస్తే ఏమవుతుంది f of x of t ఏంది x స్క్వేర్ ఆఫ్ t ఉంది కాబట్టి దీని మొత్తాన్ని ఇప్పుడు స్క్వేర్ చేస్తాం దీని మొత్తాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఈక్వేషన్ a1 స్క్వేర్ x1 స్క్వేర్ ఆఫ్ t a2 x స్క్వేర్ ఆఫ్ 2a1 a అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ సేమ్ అవునా కాదో చెక్ ఒకవేళ ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ఇంకా నాట్ ఈక్వల్ అయితే దెన్ ద సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ as a non-linear system. The system is called as a non-linear system. Otherwise, the system is called as a linear. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ సేమ్ వచ్చింది అనుకోండి the system is called as a linear system. మీకు లీనియర్ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే 2 into x of t చేసుకోండి 2 into x of t or 2 into x of t 1 by 2 into x of t whatever it is. ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి కానీ ప్రాసెస్ మాత్రం ఇదమ్మా ఒక సిస్టమ్ లీనియర్ సిస్టమ్ అవునా కాదా చెక్ చేసుకోవడానికి ప్రాసెస్ ఇది y of t ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇండివిజువల్ రాస్తాము ఇండివిజువల్ రాసి ఇండివిజువల్ యాడ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్లేస్లో ఏం చేయాలంటే a1 x1 of t plus a2 x2 of t a1 x1 of t plus a2 x2 of t సబ్స్టిట్యూట్ అది కూడా ఏం కావాలి in x of t we can substitute a1 x1 of t plus a2 x2 of t substitute చేస్తే నాకు ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్ ఇంకా వచ్చాయి అనుకోండి then the system is called as a linear otherwise the system is called as a non-linear system. System is called as a linear and system is called as a non-linear system. Remaining time invariant and stable and unstable systems ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి టైం వేరియంట్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సిస్టంలో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ప్రాబ్లం అర్థమైందామా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ ఓకే స్క్రీన్ షాట్స్ తీయండి అమ్మా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపండి నేను అటెండెన్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా ఓకే ఏదైనా డౌట్ ఉందామా డౌట్ ఉంటే అడగండి లేదంటే ఐ విల్ వైండ్ అప్ క్లాస్ టుమారో we are discuss about other systems and ఎవరైతే డి సెక్షన్ పీపుల్ ఉన్నారో డి సెక్షన్ పీపుల్ దగ్గర ఆల్రెడీ 5 యూనిట్స్ నోట్స్ ఉంది అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నేను డి సెక్షన్ పీపుల్కి ఆల్రెడీ 5 యూనిట్స్ నోట్స్ పంపించిన అండ్ మిగతా సెక్షన్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా రెస్పెక్టెడ్ ఫ్యాకల్టీ పంపించుంటారు 5 యూనిట్స్ నోట్స్ if anybody wants these notes and these PPTs also, I will send. Okay, don't worry about this PPTs and notes. ఒక్కసారి మనకి సిస్టమ్స్ టాపిక్ కూడా అయిపోతే మనం సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఎవర్ టోటల్ నోట్స్ ఆడితే ఆ నోట్స్ పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే నోట్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను చాలా చెప్పిన ఆ ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అది హోంవర్క్ కావచ్చు లేదు అంటే నేను చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే నోట్స్లో మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చేసిండు మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అందరు కూడా కాలేజ్ ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు లైబ్రరీ బుక్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఆనంద్ కుమార్ బుక్ తీసుకోండి లేదనుకుంటే టెక్నికల్ పబ్లికేషన్ బుక్ అది తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే టెక్నికల్ పబ్లికేషన్ బుక్ కానీ ఆనంద్ కుమార్ బుక్ ఎందుకంటే దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఎంత ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ అంత తొందరగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద మార్క్స్ మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి వస్తుంది
ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాను. ఒకసారి ఏమైంది అంటే మిడ్ ఎగ్జామ్స్ మన మిడ్ ఎగ్జామ్ టైం ఎంత ఉంటుందమ్మా 1 అవర్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ write a short notes on the signals and system question. That questions under 2.5 marks. ఎన్ని మార్కులమ్మా 2.5 మార్కులు. 2.5 మార్కులకు ఆన్సర్కి సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ నాకు వస్తుంది కదా అని చెప్పి గంట సేపు అదొకటే క్వశ్చన్ రాసుకుంటా కూర్చుంటే ఎన్ని వస్తాయమ్మా మార్కులు? 2.5 వస్తాయి. 2.5 కంటే ఎక్కువ వస్తాయా? రావు. అందుకోసమే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని నాకు ఆ 2.5 మార్క్స్ రావాలంటే ఏదేది ఇంపార్టెంట్ అది రాసేస్తారు టైం వేస్ట్. నాకు అది వస్తుంది కదా అని చెప్పి నేను గంటన్నర సేపు అదే క్వశ్చన్ మీద కూర్చుంటే కష్టం కదా. అట్లా చాలా మంది చేస్తారమ్మా. సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్లో కొన్ని బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా వస్తే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ 1 అవర్ టైం అనేది సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఈ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మీద టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా కాదు, ఓన్లీ మన 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఓన్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద టైం. మనం టైం డివైడ్ చేసుకోవాలి. 1 మార్కు ఎంతసేపు రాయాలి డివైడ్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటూ పెట్టి. సో 75 మార్క్స్ 3 అవర్స్ అనుకున్నారు అంటే 1 అవర్కి 25 మార్క్స్ రాయాలి. అట్లా టైం డివైడ్ చేసుకొని రాస్తే ఏది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది సెలెక్ట్ చేసుకొని రాస్తే ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో మనకి మార్క్స్ ఎక్కువ గెయిన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ టైంలో కూడా మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. లేదంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో 4 క్వశ్చన్ రాయడం అంటే కష్టం కానీ గంట సేపు ఒకటే క్వశ్చన్ నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాను. అందుకోసమే మనం అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది ఎప్పుడైతే అంటే మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తే మనం ఈజీగా సింపుల్గా రావచ్చు. ఓకే సార్, ఈ సిస్టంలో సిగ్నల్ సిస్టంలో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి సార్ టోటల్? 5 యూనిట్స్ అమ్మా. ఆల్రెడీ నేను సిలబస్ ఆల్రెడీ పెట్టాను. మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉంటే ఎవరైతే డి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే డి సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ సిలబస్ వీళ్ళకి కూడా ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే నోట్స్ కూడా ఉంటే కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఈ పీపీటీస్ అయితే లేవు అనుకుంటున్నా. ఈ పీపీటీ కూడా నేను పంపిస్తాను. కొన్ని రోజులు అయితే నేను ఎట్లా నోట్స్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఏ నోట్స్ అయితే నేను చెప్తున్నాను అదే నోట్స్ మీకు వస్తుంది. అది ఎవరైతే డి సెక్షన్ ఎల్ఈస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి వీళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఓకే ఎస్ సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ అమ్మ. స్క్రీన్ షాట్ తీసారమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే పంపించండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ.